So everything we think and do and say is part of this process of programming ourselves. It's just the way it is. Donc, tout ce que nous faisons, disons et pensons fait partie de ce processus. C'est ainsi que sont les choses. So then we have to think, well, okay, then my suffering is the fruit of my past negative actions and my happiness is the fruit of my past virtuous actions. Donc ensuite, il nous faut penser, d'accord, et ma souffrance est le fruit de mes actions négatives du passé et mon bonheur est le fruit de mes actions vertueuses du passé. This is the most basic level of practice. Ça, c'est le niveau le plus basique de pratique. Long term is to get out of the whole mess altogether. Et donc, sur le long terme, l'idée est de s'en sortir complètement. But this very first level Mais à ce tout premier niveau, is given that we've still got ego grasping, et puisque nous avons toujours de la saisie de l'ego, which is the main thing that keeps us being reborn. qui est la chose principale qui fait que nous n'arrêtons pas de prendre renaissance après renaissance. So that takes a lot, that's more advanced to get rid of that one. Donc ça, c'est plus avancé que se débarrasser de celui-là. Given that we're in this mess, Mais puisque nous sommes dans ce bazar, first level of practice, eh bien, le premier niveau de pratique, at least ensure that if we're going to get another rebirth, d'abord assurons-nous que si nous devons prendre renaissance get a decent one, et d'obtenir une renaissance, at least another human one, au moins une autre renaissance, the very least. au minimum. This is common sense. Et ça, c'est du bon sens. So then the cause of that is for the very first level. So the very first level of the whole of Buddhism is, if you like, is a path of morality. Et en fait, on pourrait dire Ethics. que tout le chemin bouddhiste est un chemin de moralité et d'éthique. So this first level, the wisdom wing, Donc à ce premier niveau sur l'aile de la sagesse, is called the morality of restraint. et donc on l'appelle la moralité de se réfréner, Refraining from harming. se réfréner de faire du mal aux autres. It's like don't kill, don't lie, don't steal, don't this, don't that. Et donc c'est ne tue pas, ne vole pas, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. The compassion wing L'aile de la sagesse is the practice of la the compassion, practice of the morality of helping others. c'est la pratique de la moralité d'aider les autres. So the very first level of morality, Donc le tout premier niveau de moralité, which is already huge, qui est déjà énorme, at least don't harm others. au moins ne pas faire de mal aux autres. It's incredible, you know. C'est incroyable. Then we can really begin to benefit others. Ensuite, et alors, on peut vraiment commencer à être bénéfique aux autres. So like I said, the main way karma ripens is in types of rebirth. Et donc, comme je l'ai dit, la façon principale dont le karma mûrit, c'est en termes de différents types de renaissance. And this is where Buddha's view is more similar to, let's say, the creator religion's views, and radically different, of course, from the materialist views. From the materialist views. Et donc, c'est là que la vue bouddhiste est un peu plus proche des vues et des autres grandes religions et radicalement différentes par contre de la vue matérialiste. And indeed other types of spiritual paths, they assert other sentient beings besides humans and animals, the ones we can see on this planet, isn't it? Et contrairement à d'autres chemins spirituels dans le bouddhisme, et on va affirmer l'existence d'autres types d'êtres que les humains et les animaux que nous voyons sur cette planète. So it seems like the Christians talk about heaven. Et donc, il semble que les chrétiens parlent du paradis. And for them, that's the end result. Et pour eux, c'est le résultat final. This subtle state of bliss, Et cet état subtil de félicité, when you're with God, quand vous êtes un avec Dieu, that's the goal. c'est ça l'objectif. Well, Buddha also asserts a state of being like that. Et donc, le Bouddha affirme également une existence similaire. But him, it's not the end result. Mais pour lui, c'est pas le résultat It's a final. state of enormous bliss. Et c'est un état de félicité énorme. One's physical energy is like subtle light. Et l'énergie physique qu'on a, c'est comme de la lumière subtile. And it's the fruit of lots of virtue. C'est le fruit de beaucoup de vertus. Yeah. Keep remembering this is not punishment and reward. Mais souvenez-vous toujours qu'il ne s'agit pas ici de punition. Like you know very well if you practice piano for 20 years. Et comme vous le savez très bien, si ça fait 20 ans que vous pratiquez le piano, It naturally produces a musician. Naturellement, et ça va produire un musicien. So being a musician isn't the reward you get from practicing, is it? It's very schizophrenic. Et donc, être un musicien, c'est pas la récompense que vous obtiendriez et d'avoir pratiqué. C'est très This is a hugely important point to understand. Et ça, c'est un point énormément important à comprendre. We know that good health isn't reward for eating well. It's the consequence of eating well.
Nous savons qu'être en bonne santé, c'est pas la récompense qu'on a si on a un bon régime diététique. So that's the Buddha's view. La conséquence de ce bon This is the Buddha's view of karma. Et donc ça, c'est la vue That suffering isn't punishment meted out by somebody for being naughty. Et la souffrance, c'est pas une punition qui nous soit infligée par quelqu'un. It's the actual logical natural consequence of negative habits, negative actions. La conséquence naturelle est d'avoir commis des actions négatives. And that happiness isn't some reward you get for being a good girl. Et le bonheur, c'est pas une récompense qu'on obtiendrait parce qu'on est une gentille petite. It's the natural consequence of virtue. C'est la conséquence naturelle de la vertu. There's a big point to kind of think about. Et c'est un gros point sur lequel It's a natural law. C'est une loi naturelle. Natural. No one runs it. Personne ne la régit. Yeah. So then Buddha would assert the God. They call this this one. So we hear about samsara. Donc ici, nous sommes dans le samsara. It's a name. Different ways you can use that word. Il y a différentes façons dont on peut utiliser. Being in samsara in a more fundamental way. Être dans le samsara d'une manière plus fondamentale. Is just within your own mind being caught up in all this nonsense, all the rubbish. Et c'est simplement à l'intérieur de votre propre esprit d'être englué, d'être pris par tous ces non-sens. But equally more broadly, we can say it's referring to a whole bunch of realms of existence. Mais de manière plus vaste, on pourrait aussi dire qu'on se réfère au samsara à tout un tas de royaumes. Having these delusions. Et où sont présentes, où on a les délusions. Which cause us to continue to get this kind of rebirth and that kind of rebirth. Et qui vont causer, être la cause que nous allons encore comprendre tel ou tel type de renaissance. And when eventually you've cut the delusions, et quand au final vous aurez coupé, tranché les délusions, you're out of samsara. Et ben vous sortez du samsara. You've finished samsara. Vous en avez terminé avec le samsara. So within samsara, there's one lot called the desire. There's one realm. The Buddha talks about the desire realm. Donc à l'intérieur du samsara, il y a un royaume d'existence que le Bouddha appelle le royaume du désir. There's like 6 suburbs. Et c'est comme s'il y avait 6 quartiers. The top suburb. Et donc il y a les banlieues chics. Is called the God realms. Les meilleurs. Et donc on parle du royaume des dieux. This word God is not the same as the Christian view. Et donc là quand on utilise le mot Deva they talk, Deva. C'est pas la même In chose Sanskrit. qu'on a vu chrétienne. The type of being Le mot sanskrit c'est deva, donc c'est un type d'être who, due to lots of virtue, qui parce qu'ils ont accumulé has caused them to be reborn eh ben, cette vertu va être la cause pour qu'ils in this subtle naissance state dans cet état subtil of bliss. de félicité. Yeah. The result of virtue. C'est le résultat Natural result of virtue. le résultat Then naturel. you've got a couple of those. Il y en a quelques il y en a différents. Then you've got the human realm. Pardon? Then you've got the human suburb, the human beings. Donc il y a quelques-unes de ces banlieues un petit peu supérieures. Ensuite, il y a la banlieue humaine. Well, in terms of quality of, it's kind of the human realm is revolting. Donc, et quant aux qualités, et ce royaume humain est révoltant. We do not have light bodies, believe me. Parce que, et croyez-moi, on n'a pas de corps de lumière. Our mind is conjoined with a walking sewer, basically. Et en fait, notre esprit et ses joies a une fosse septique ambulante à la base. There's lots of horrible suffering. Et il y a plein de horribles souffrances. But the one quality that Buddha would point out that's excellent, and why he would say it's best to have a human birth, is we can access virtue and intelligence. Mais une qualité qui a fait que le Bouddha a dit à propos de ce royaume humain et que c'est un des meilleurs qu'on puisse souhaiter et qu'on peut accéder grâce à cette existence humaine et à beaucoup de vertus et d'intelligence. That's our saving grace. Et c'est notre grâce, c'est ça qui nous sauve. Then you've got the animals. Ensuite, il y a les animaux. Then you've got the spirits. Ensuite, il y a les esprits. And then you've got the hell beings. Et ensuite, il y a les êtres des enfers. They each get worse in terms of suffering. Et donc, ça, c'est de pire en pire en termes de souffrance. So for Buddha, there's countless trillions of sentient beings. Donc, le Bouddha parle de trillions d'êtres. They even say there's not an atom of space you won't find sentient beings. Et il n'y a pas un atome d'espace où vous ne trouverez pas d'êtres. So what I find helpful, Et ce que je trouve utile, and this is from the Vajrayana, this is from the advanced teachings, from Tantra, et ça vient du Vajrayana, des enseignements avancés. but it's very helpful. I find it very helpful. Et je trouve ça très utile.
that the physical energy of the universe is made of the 4 elements. Et l'énergie physique de l'univers est constituée des 4 grands All éléments. our bodies are the 4 elements. Nos corps sont constitués des 4 éléments. So all the different realms of existence, all the physical bodies of all the beings are just the different configurations of the 4 elements. Et donc tous les différents royaumes d'existence dans lesquels les êtres ont différents types de corps, et ben, c'est simplement des conjonctions. They say in the Vajrayana Il est dit dans le Vajrayana that all minds, all consciousnesses, all beings, all minds que tous ces êtres, toutes ces consciences, are inextricably linked with their own set of the 4 elements. toutes ces consciences sont liées de manière inextricable avec leur propre assemblage des 4 éléments. So the Tibetan medical system is based on the Vajrayana model. Donc le système médical tibétain est basé sur le système du Vajrayana. So as Lama Zopa says in the Kala Chakra Tantras, Et comme Lama Zopa Rinpoche le dit dans le Tantra de Kala Chakra, there are these detailed descriptions of the intimate relationship between internal and external energy. il y a ces descriptions détaillées de la distinction entre les énergies internes et externes. Internal is mind, Donc interne c'est l'esprit external is elements. et externe, eh ben, So because the mind is inextricably linked with its own set of the 4 elements, et parce que l'esprit est lié de manière inextricable avec son propre assemblage. and this is dealt with in great depth, of course, in all the literature, and especially in the Tibetan medical system, Et donc on parcourt cela en grande profondeur dans la littérature bouddhiste et Whatever your particulièrement mind dans le does. système médical tibétain. whatever your mind does, Et quoi que ce soit que votre esprit fasse, impacts upon the elements. ça a un impact sur les éléments. So if you have, like Lama Zopa says, if you get angry, Donc comme le dit Lama Zopa, si vous vous mettez en colère, that pollutes your wind, the subtle physical energies, the wind energies, the prana. ça pollue vos énergies vents subtils, vos pranas, And then karmically, in turn, that causes you to be born with sick bodies. et karmiquement, eh ben, au final, ça va être la cause And in much longer term karma, un corps malade. and much longer term karma, Et un karma beaucoup plus eventually it causes you to have the imbalance of the physical elements of the environment. Et ça va être la cause pour que vous ayez à faire l'expérience d'un déséquilibre des éléments de l'environnement. The whole universe is a product of minds, of actions of minds. L'univers entier est le produit d'actions de l'esprit, des esprits. So personally, our karma ripens in these 4 ways. Donc, pour nous personnellement, notre karma mûrit des 4 1, we've got a human life, haven't we? A human body. Et on a une vie humaine. 2, Un corps humain. our tendencies 2, nos tendances in the mind, dans l'esprit, past habits. nos habitudes passées. 3, our experiences at the hands of others, 3, les expériences dont nous faisons l'expérience au mains des the autres. things that happen to us, Les choses qui nous arrivent à nous. people giving us money, Les gens qui nous donnent taking our l'argent money, et qui nous prennent de bus l'argent. that crashes, Et des bus qui, the bus that doesn't sont crash. accidents, les bus qui n'ont pas Whatever happens to us in terms of other beings in the world out there, all this is the fruit of our past karma as well. Donc, quoi que ce soit qui nous arrive et en relation avec les autres êtres dans le monde, là à l'extérieur, And then even beyond that, ça va passer. there's the physical universe we occupy. Et puis même au-delà de cela, l'univers physique que nous So the configuration of even these elements is not just some random thing, it's the fruit of the collective karma of all the sentient beings who experience it. It could be from 1,000 lifetimes ago. Et donc la configuration de ces éléments qui constituent notre environnement, c'est pas quelque chose qui arrive au hasard, c'est le résultat d'un karma collectif et partagé par les êtres qui vont en faire l'expérience. Et peut-être ça a été créé à 1000 vies, mais... So these realms are like this. Et donc ces royaumes So, sont ainsi. so due to lots of virtue, goodness, Et donc à cause de beaucoup de vertus within samsara, à l'intérieur du samsara, the best fruit of it, in terms of the quality of happiness, le meilleur fruit qu'on peut en tirer en termes de qualité de bonheur, is what they call a God realm. c'est ce qu'on appelle le royaume des dieux. Now, it seems to me the Christians have observed a similar thing, and they call it heaven, and they call it the end result. The Muslims the same. Et il semblerait que les chrétiens ont observé la même chose, qu'eux, ils ont appelé ça le paradis, et qu'ils ont décidé, entre guillemets, que c'était l'objectif final. Même chose pour les musulmans. I mean, it seems to me over the centuries, all these human beings who've thought about the meaning of life Et il me semble qu'au cours des siècles, tous ces êtres qui ont réfléchi à la signification de la vie, it would seem, wouldn't it, that we've come up with many similar observations. il me semble que beaucoup d'entre eux sont arrivés à des observations similaires, So-called spiritually speaking, et spirituellement Yeah. parlant. but obviously different interpretations. Mais de manière évidente, des interprétations différentes. This state of subtle existence with subtle light bodies that the Christians say is the end result. Et donc cet état d'existence subtile, de corps subtil, de lumière, dont les chrétiens disent And it lasts forever. que c'est le résultat final et que ça va durer... The Buddhists would say it is the fruit of virtue. Dans le bouddhisme,
est le fruit de vertu. But you've still got the seed of delusion. You've still got ego grasping. Mais qu'on a toujours la graine des délusions, on a toujours la saisie de l'ego. So you've got a certain amount of petrol in the tank. Et donc, vous avez une certaine quantité d'essence dans le réservoir. And eventually it runs out. Mais à un moment, ça va s'épuiser. And because you're still in samsara, Et parce que vous êtes toujours you haven't cut the root of the samsara. You haven't cut the ego grasping. vous n'avez pas tranché la saisie de l'ego. You're still carrying karma with you. Et donc, vous portez toujours du karma. You get reborn again. You know, Vous allez prendre naissance in the other realms. dans un autre So you've got to royaume. cut the root. Et tant que vous n'aurez pas tranché la racine. So human is also the fruit of virtue. Mais être humain, c'est aussi le fruit de vertu. It's not as happy as a God realm, Bon, il n'y a pas autant de plaisir, de bonheur but dans it's le royaume des dieux. if you want, but it's preferred Mais on va préférer because you can access your intelligence and your virtue, your morality, and you can use your intelligence to get the hell out of samsara altogether. parce que vous pouvez accéder à votre intelligence et à votre vertu et que vous pouvez utiliser cette intelligence pour vous sortir de ce samsara. So then you've got animal realm. Ensuite, il y a le royaume des So dieux. these are all mental states Et tous ces états d'existence sont des états mentaux, that come along with a certain level of physicality. mais qui surviennent avec un certain niveau de The physicalité, result of the actions of all these sentient beings. qui sont le résultat de toutes les actions passées de ces So êtres. the three lower realms Donc les trois royaumes are described in terms of being the manifestation of the three main delusions. sont décrits comme étant la manifestation des trois délusions You know, principales. so the animal realm, Le royaume which is animal, clearly vast. clairement, il est You got your tiny bugs to your giraffes, Et entre un petit insecte et une girafe, all kinds of beings. bon, il y a tout un tas But the de predominant energy is ignorance. Marigpa, ignorance, ego grasping. l'énergie prédominante est l'ignorance. That brings the grossest level of ignorance. La saisie de l'ego qui And therefore, on veut dire c'est and therefore unbelievable mental suffering. et donc et d'incroyables souffrances mentales. Lama Zopa Rinpoche said one time La base de Parakoshe a dit un jour that if you could just for a few moments have a direct experience of the mind of your little doggy, que si vous pouviez simplement pendant quelques instants avoir une expérience directe de ce que votre petit chien si mignon, ce dont il fait the mental suffering de la souffrance would mentale be beyond bearing. serait insupportable, So horrible si horrible. that you could not even bear to waste another second of this precious human life. Vous ne supporteriez même pas de gâcher l'idée de gaspiller une seule seconde de cette précieuse. Now, that's shocking, isn't it? Bon, ça, c'est We choquant, do not see that when we see a dog. parce que c'est pas ce qu'on voit quand on voit un chien. This is the view of a yogi. Ça, c'est la vue d'un yogi. Then you've got the spirits, Ensuite, what we'd say disembodied beings, et ce qu'on appelle les esprits ou des who êtres have bodies. Their minds are conjoined with the four elements like everybody. Bon, leurs esprits sont conjoints avec un assemblage des quatre éléments. But you could say their four elements are mainly, predominantly air energy. Mais dans leur cas, l'élément prédominant est l'énergie. And mentally, the predominance of enormous attachment energy. Et mentalement, est l'énergie prédominante et l'énergie d'attachement. So many kinds of these beings. Il y a tant de types, d'espèces différentes. Unbelievable suffering. Et là encore une souffrance incroyable. And then the worst suburbs, Et ensuite, les pires des banlieues the hill realms, sont les royaumes des enfants. plural, Et au pluriel. not even just one. C'est pas qu'il y en ait qu'un. And you could argue, you could argue that their minds are conjoined with fire energy. Et on pourrait effectivement discuter, débattre du fait que leur esprit vient conjoint avec l'énergie feu. So the way they say in Buddhism, Et donc la façon dont on all of us et nous tous, are experiencing our own, as Lama Zopa puts it, our own karmic appearances. et nous faisons l'expérience, comme le dit la Mazopa, et de nos propres apparences. The way the world, what we experience, Et la façon, ce dont nous faisons, whom we meet, les what gens happens que to nous us, rencontrons, ce qui nous arrive, and how we interpret it, et la façon dont nous is all due to our past karma et nous interprétons tout ça, and our delusions or our virtues. est dû à notre karma passé. We're the creators of it. We're the creators of it. We're the creators of Nous it. sommes les créateurs. As His Holiness says, karma is like self-creation. Comme le dit sa sainteté, le karma, c'est comme de l'auto-création. Not joking. Et sans blaguer. So as Lama Yeshe said, Donc, comme le dit la Maïchi, hell is not some place where the devil is waiting, saying, "Ha ha, I'm waiting for Lama Yeshe."
Et l'enfer n'est pas une espèce d'endroit où le diable soit en train d'attendre en se disant « Ah ah, j'attends la maïché ». Hell is the manifestation of the negative energy of that sentient being. Et l'enfer est la manifestation de l'énergie négative de cet être So particulier. all realms are mental states Parce que tous les royaumes sont des états with different karmic appearances, avec des apparences karmiques différentes, different visions of things, différentes visions, different physical energies, différentes but they're all real sentient beings. They're all real sentient beings, et partout, et ce sont des êtres vivants réels, according to Buddha. selon le Bouddha. Don't believe him. Bon, vous I'm n'allez pas just croire, telling you what they say. vous ne croyez pas, je vous dis ce qu'il dit. Time for dinner. C'est là où- Any questions? Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Bonsoir. J'ai deux questions en fait. Okay. On nous dit que pour qu'un karma soit complet, il y a plusieurs facteurs. Et pour, en final, c'est la réjouissance. Et si moi je prends comme objet une souris que je veux tuer, et cette souris part avant que je l'ai tuée, quel serait le karma? Est-ce qu'il serait aussi puissant? Et est-ce qu'il y aurait quand même une empreinte karmique ou pas? Ou voilà, ça c'est la première question. Ah. We said that we need several factors for an action to be complete. Uh-huh. Okay? That's right. And, if we take the example of a mouse, Uh-huh. and if I don't manage to kill the mouse leaves before I kill it. But you're attempting to kill it. But you intended to kill it. Yeah. Is there a karmic imprint left, and is there karma created? Karma, first and foremost, is mental action. Donc, d'abord et avant tout, le karma, c'est une action mentale. So that answers your question, doesn't it? Donc, ça répond à Mental action. action mentale. You know, you can have an action Et tu sais, tu of peux killing a mouse une action de tuer une souris as follows. qui soit comme One, the object, a living mouse. Two, your mind involved. une souris vivante. Deux, ton esprit qui est impliqué. Discrimination. La discrimination, That is the mouse. c'est ça. No, no, Non, because you don't see the mouse. parce que tu ne vois pas la souris. To be, De 2B, intention, l'intention, I will kill the mouse. je ne No, je tuerai. I don't see the mouse. Non, je ne vois pas la souris. To see, 2C, motivation, la motivation. no, Non, because I don't see the mouse. parce que je vois. So your mind is not involved. Donc, ton esprit n'est pas. Three, your foot goes on the mouse. Mais 3, et ton pied. Four, écrase la souris. dead mouse. 4, souris morte. Zero karma, Il y a 0 karma. because karma is created by the mind. Parce que le karma est créé par les. So if you think I will kill a mouse, Donc, par contre, si tu penses. but the que clever mouse gets away, mais que et la souris trop intelligente arrive à. then lucky mouse. Bon, ben, c'est une souris chanceuse. But you created the mental karma of wanting to kill. Of course, there's an imprint. Et le karma mental. Everything your mind does leaves an imprint naturally. Bien sûr que ça laisse une empreinte. Tout ce que Naturally. l'esprit fait laisse une empreinte naturellement. Yeah? Clear? C'est clair? Okay. Bien. That's it. Et la seconde question, c'est est-ce que dans les rêves, est-ce que c'est le reflet de notre passé en fait? The dreams, are they the reflection of our past? What do you mean by reflection? Like in a mirror? No, don't make it fancy. Qu'est-ce que Don't tu veux make it dire par fancy. qu'est-ce que tu veux dire par Reflection. reflet? Bah, disons It's, que moi, okay, put it this way. I'll put it this Donc way. moi je vais le dire What de la Buddha's manière saying is suivante. two things. Ce que dit le Bouddha, c'est deux choses. Every millisecond Toute of anything our mind ever does, chaque milliseconde de quoi que ce soit que notre everything any sentient being experiences, Toute chose dont un être fait l'expérience, sees, hears, qu'il voit, qu'il entend, experiences through our senses, dont il fait l'expérience à travers ses sens, gets stored in our memory. est stocké dans notre mémoire. It's like Geshe Tashi in London says, like we're shooting a movie all day. Et Geshe-tashi à Londres dit que c'est comme si nous étions en train de filmer un film toute la journée. Everything gets stored. Et tout est stocké. That's why eventually we can have clairvoyance. Et c'est pourquoi un jour nous pourrons. 'Cause it's all avoir stored there. parce que tout est It's all stocké. stored. Tout est stocké. So,
Then the other thing that mind is doing, as I've been talking, is karma. Et ensuite, l'autre chose que font nos esprits, et on en a parlé, The very active process of thinking and doing things. et ce processus très actif de penser, de faire des choses. So the things we think and do Donc les leave seeds that will ripen as experiences. pensons, disons, faisons, et laissent des graines qui vont mûrir comme notre expérience. So Buddha says our minds go back to beginningless time. Donc le Bouddha dit que nos esprits, et on peut les retracer jusqu'à des temps sans As temps. ridiculous as that sounds to us, Bon, aussi ridicule que ça puisse because we're so convinced there has to be a beginning somewhere. parce que nous sommes si convaincus qu'il doit y avoir un début quelque part. We desperately want a beginning somewhere. Désespérément, nous voulons qu'il y ait un début quelque part. So if this is true, what he Donc says, si ceci est vrai, then we are carrying around trillions of memories. alors nous portons avec nous des trillions de mémoires. So, we talk about not remembering a past life. Donc nous, on va dire qu'on ne se souvient pas de nos vies. Excuse me, it's 7 o'clock in the morning. If you got up at 6:30, you don't remember 99% of that 30 minutes. Mais excusez-moi, mais s'il est 7 h du matin et que vous êtes levé à 6 h 30, eh ben déjà, vous ne vous souvenez pas de 90% de ce qui s'est passé entre... Everything we've experienced today Tout ce dont nous avons has gone in, is stored there, stocké à l'intérieur. is there to be Est accessed. stocké à l'intérieur. But 99% of it disappears at this gross conceptual level that we live at, this sensory level that we live at. We don't retain it. Mais But it's there. on pourrait y accéder, c'est là, mais 90% en fait disparaît et hors d'atteinte pour nous à ce niveau grossier. So clearly, okay, so in the tantric model, Dans Vajra, tantrique, dans le you got gross consciousness, Vajra, donc subtle, conscience grossière, subtile very subtle, et très subtile. most subtle. La plus subtile. We're living at the gross level, Nous vivons which is conceptual and sensory. au niveau grossier, sensoriel, And this level of our consciousness conceptuel. Et ce niveau de notre just does not have the capacity n'a pas la capacité to cognize very much. de connaître beaucoup. Doesn't remember most things, Il ne se souvient pas de makes up its own il stories. invente ses propres histoires. Do you understand? Tu comprends? So the subtle level, Donc le niveau le plus subtil, that's when we dream. ça c'est quand nous rêvons. So yeah, of course, Donc oui, bien sûr. it's stuff that's imprinted there. Et il y a des choses qui ont été imprimées là. Of course it is, but it's all kind of, it seems like chaos, doesn't it? Because we can't make sense of it all. Mais bien sûr, pour nous, ça semble complètement chaotique parce qu'on n'arrive pas à trouver. But so you can also say that dreams can be very helpful. Mais vous pouvez aussi dire que les You rêves peuvent être très kind of our stories play out in our dreams, don't they? parce que nos histoires sont jouées dans nos rêves. So it doesn't follow that if something very violent happens in a dream, Donc il ne s'ensuit pas que si quelque chose de très violent arrive en that rêve, you create negative karma. que vous ayez créé un That could be a good sign. ça pourrait être un bon signe. So we have to know how to interpret our dreams. It's quite helpful. It can be helpful. Interpréter nos rêves et ça peut être utile. And so and secondly, about the subtle conscious, we hear lots of stories of people who say, they go into a subtle state, they go into a coma or something, or they nearly die, and then they come back and they tell you what they've remembered, they've seen things, because that's subtle consciousness, and it can see the past and see the future. Et ensuite, deuxième chose, et au niveau de la conscience subtile, on entend des tas d'histoires de gens qui soit sont revenus d'un coma ou sont revenus d'une expérience de proximité de la mort et qui ont pu voir un certain nombre de choses et qui ont pu parfois voir des choses dans le passé ou dans le futur. I remember this American young woman tried to kill herself. Et je me souviens de cette jeune fille américaine qui avait essayé de se suicider. That's what she lived to tell the story. Donc, clairement, elle a survécu pour raconter It was l'histoire. very fascinating. Et c'est assez She facile. seemed like a very sweet girl, Donc, c'était une fille très... and her mother left when she was very young, et mignonne que sa mère avait abandonnée quand elle était très and she was the oldest daughter. était la plus âgée des filles. So she had this job to take care of daddy and the children. Et donc, c'est à elle qu'est revenu le job de And always s'occuper kind de of- son père et de ses petites sœurs. Kind of got a bit depressed, Et donc, elle est devenue un peu got married, had children, got depressed, decided to kill herself. Elle a décidé de se suicider. Well, what I found fascinating was this. Et ce que je trouve fascinant est la chose suivante. One of the things she said, Une des choses qu'elle a she had racontées, crystal clear visions, elle avait des visions et crystal clear, claires comme of du cristal, every event, de tout every major event in her life, événement important de sa vie starting from the second of her own birth. depuis la seconde. Crystal clear, like a movie. Et elle a eu cette vision, mais claire comme du Because whatever happens to you, it's stored in the mind. Et pourquoi? Parce que tout ça était But, stocké dans les... but we can see how our gross consciousness is just not capable of remembering most things. It's all gone. It's down there. It's buried, but it's there. Nous pouvons voir comment notre
notre conscience grossière n'est pas capable de se souvenir de la plupart de ces choses qui nous sont arrivées. Pourtant, c'est là ce qu'est l'intérieur, mais... So another thing that she said, which I found absolutely mind-blowing, Et une autre chose qu'elle a racontée, que je trouve absolument incroyable, was that she remembered those events c'est qu'elle se souvenait de ces événements. from the point of... She experienced those events Elle faisait l'expérience de ces from the point of view of the other person. du point de vue de l'autre personne. That's complete empathy. Et donc, ce qui veut dire qu'elle avait une empathie totale. It totally transformed her. Ça l'a totalement transformée. Because all her life she'd been depressed, which is self-centered, you know. Parce que toute sa vie, Poor elle me. était déprimée, parce qu'elle était centrée sur elle-même, c'était pauvre She had this moi. incredible sense of empathy. Mais là, elle a ressenti ce sentiment Saw it from the point of view of her mother and what happened to her mother. That's astonishing for me. That was remarkable, absolutely remarkable. dans tout ce qui a pu arriver à sa mère, etc. Et ça, c'est incroyable. Anyway, that's a long answer. Bon, c'est une longue réponse, mais Any more questions? d'autres questions? Enough? So, C'est suffisant? time for dinner. 25 to 7. Who got a question? Another person. Yes. How long is it? Short. Go on then. J'admets que pour les adultes, ils ont certaines responsabilités dans leurs actions parce qu'ils ont des ressources et des opportunités. Mais dans le cas d'un enfant qui a des parents abusifs, il n'a pas ces ressources et ces libertés. Alors, comment est-ce qu'il peut être responsable de cette situation abusive? I admit that an adult has some responsibility for his actions. Sorry, what? I admit that an adult has some responsibility for his actions. As he has some resources and opportunities. But in the case of a child that has abusive parents, who doesn't have such resources and freedoms, how can he be responsible for the Everybody's abusive situation? responsible. Everybody's responsible from the bigger point of view. Et tout le monde est responsable si on considère la vue plus panoramique. That due to my past actions, Et que, à cause de mes actions passées, I'm going to answer this purposely the opposite way. je vais répondre à cette Due to my past virtue, et volontairement, that I created the cause to have good parents. à cause de mes vertus, j'ai créé la cause In that de sense, mes parents. I am responsible for that. Et donc, en ce sens, je suis responsable. So it goes without saying I'm responsible for the lousy parents too. Donc, il va sans dire que je suis également responsable. But to be able to take control of it and take responsibility, of course, as a child, you can't do that. Mais de prendre le contrôle, prendre la responsabilité, bien sûr, en tant qu'enfant, vous ne pouvez I'm sorry, let's face it, most adults can't either. Mais excusez-moi, et faisons face aux choses telles qu'elles sont, et la plupart des adultes So ne it's sont pas capables non plus. So it's important to understand what he means by take responsibility. Donc c'est là qu'il nous faut comprendre ce qu'on entend par prendre la responsabilité. Buddha's saying more fundamentally, Et le Bouddha dit plus fondamentalement, each of us is responsible, chacun d'entre nous est responsable, is the cause est la cause of whatever happens to us, de quoi que ce soit qui... good or bad. It's just a natural law. Et c'est simplement une loi naturelle. Yeah. Bonne It's just how it is. But as to whether you can work with that, that's another discussion. Mais le fait que vous puissiez travailler avec ce qui vous arrive, ça c'est une autre discussion. I mean, a person who's seriously mentally ill Et une personne qui est vraiment malade mentale, and cannot access any virtue, il ne peut pas accéder à quelque vertu que ce soit. they're responsible for that experience in the sense that they created it. Et ils sont responsables de cette situation dans le sens qu'ils l'ont créée. Nothing they can do with it. They're not capable. Mais il n'y a rien qu'ils puissent faire pour en sortir. Ils n'en ont pas. All the animals, what can they do? Zero. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Rien. But they're responsible for why they're an animal. Et ils sont responsables de pourquoi ils sont devenus animaux. So his one is like this loaded take responsibility. You can't do anything with it. That's what he means by take responsibility. Et donc cette histoire de prendre la responsabilité de ne rien pouvoir faire. But the Buddha's view of karma is that every one of us created our own reality. Mais la vue bouddhiste du karma est que chacun crée sa propre réalité. That in the beginning is very painful to hear Et ça, au début, c'est très douloureux à entendre. because we hear it as blame Parce que on entend ça comme and blâme. therefore not fair. Et donc, c'est pas juste. So we've got to hear it differently. Mais il nous faut l'entendre différemment. I hope that helps, whoever asked. J'espère que ça Okay. aide qui que ce soit. And if not, ask more. Mais si ça n'aide pas, reposez d'autres questions. So let's think of dinner in a different way. Donc pensons au dîner d'une manière différente. We'll start talking about the ultimate way that things exist soon. Et on va bientôt commencer à parler de la manière dont les choses existent ultimement. So we can think of the food as ultimately not having any inherent existence in it from its own side whatsoever, as a pea, as a carrot, as soup, as bread, as butter. Et donc nous pouvons penser que tout ce qui constitue le dîner n'a aucune existence inhérente, aucune existence de son propre. The food in those plates. Petits pois, carottes, etc.
The food in those plates Et la nourriture dans ces assiettes does not have those the characteristics in itself. n'a pas ces caractéristiques en elle-même. Quite literally, Buddha would say, Et assez littéralement, we are with all our thoughts in the mind, all our stories. avec toutes nos pensées dans l'esprit, avec toutes nos histoires, We are painting on top of that stuff in the plates, those stories. nous c'est comme si nous surimposions, nous peignons et au-dessus de cette assiette toutes ces histoires. We don't realize we're doing that. Mais nous ne réalisons pas que nous sommes en train We think that what we see in the plate, Nous pensons que ce que nous voyons dans l'assiette delicious butter, et un beurre délicieux ugly bread, et du pain moche exists in those plates. existe dans cette assiette. No, they don't. Non, il n'existe They're pas. coming from here. Ils viennent de... That's what he's saying across all the time. That's Buddha's deal. Et c'est toute l'affaire, c'est ça qui concerne le Bouddha. So the ultimate conclusion of this, Et la conclusion de ça, nothing possesses an inherent sub-essence. c'est que rien ne possède une essence inhérente. So then we just imagine now the dinner dissolving into space. Et donc, on imagine ensuite le dîner qui And then it all manifests in a big container in the sky. Just imagine. et qu'il se manifeste sous la forme d'un grand conteneur dans So les we visualize above it the three Sanskrit syllables, Om Hung, white, red, blue, which are the essence of the enlightened body, speech and mind of all the Buddhas. Et visualiser au-dessus de ce conteneur les trois syllabes et sanskrit Om Ahum, et blanche, rouge et bleue, qui représentent le corps, la parole et l'esprit, And it melts into it, et qui se dissolvent dans toute cette turns it into this blissful nectar. nourriture et qui le transforme en ce nectar rempli And de huge. énorme. So now, the next thing, the most important, as Lama Zopa says, Et ensuite, la chose la plus importante que let's vous imagine faites pas, offering it. imaginez que vous l'offrez. So first we think of all the gurus, all the Buddhas, Donc d'abord, nous pensons à tous les gourous, all the sentient tous beings, les êtres, all the suffering beings, tous les êtres qui sont pervading space. et imprégnant l'espace entier. And then next, Et ensuite, the very Buddhist, Lama Zopa says, the very meaning of the word to offer et Lamazopa dit que le sens même du mot offrir, in Sanskrit puja, en sanskrit on dit puja, in Tibetan chur, en tibétain on dit the very meaning of that word le sens même de ce mot is to imagine est d'imaginer the recipients, que le récipiendaire, all the Buddhas and all the beings of the universe, donc tous les Bouddhas et tous les êtres experiencing the joy of receiving it. font l'expérience de la joie de le recevoir. So we just use our creative Donc imaginations. on utilise notre imagination créative. Lama Sangi Lama Che, Dejen Lama Gedon Te, Kongi Jebo Lama Che, Lama Namla Che Pabul. And now, as Lama Zopa said one time years ago, Et maintenant, comme Lamazopa l'a dit un jour il y a des années, once you've done all this, une fois que vous avez fait tout ça, the bigger your stomach, the better. plus gros est votre estomac, mieux c'est. So please enjoy. Donc s'il vous plaît, appréciez.